were there times that you wanted to give up? Urudi sasa pengine usema hawa niliwatoka acha niopige mko na ka opening, and what kept you going? Now there's no point I thought of going back, but there are times I asked myself, did I make the right choice? Of course nilikuwa najiuliza hivyo as we went, so I was asking myself, did I make the right choice? And then I was like, kama mbaya unajua mwanaume kama kuna kitu baya ukikataliwa na msichana unajifanyaga ai kwani alinikataa, you know, unakauka iko nini, lakini deep down you are feeling it, deep down unaumia, deep down hata sijasikia vibaya but deep down you're feeling it. So for me, I never felt like going back, but what I felt is, did I make the right choice? And then day in day out I was like, this is the way I've chosen. By the kama kinaumana, and that's life. Ukichagua hapa by the end cause sasa ukianza kuenda hivi utapata umepoteza yote. Ntaka yote poteza yote. Ntaka yote? Yeah. Yes. So Sharon, like what can somebody do then? What is that thing that you feel started attracting brands to you? What are the things that there are many people who welcome to my channel? They are all over. There are many channels, there are many people who are posting things on Instagram. So what is the thing that separates you so that brands will start looking for you? I think it's just being authentic to yourself and who you are. I think like when you watch my videos, you get a feel of my personality and who I am. So just sticking and being true to myself from the beginning, like no matter if I get now to like 1 million followers on Instagram, nikipata do I become a millionaire, like just staying true to who I am. I think for brands that's a very important thing for them, just being able to wanajua wakikupatia product push your fan base or your people who listen to you, just know that this is authentic, this is Sharon, and we believe in her because, you know, we know her. I think that's yes. And so for you, Njigush, as well, just the same question but another way. So like for people always assume, just like you're saying, it's just as easy as kazi yetu ni kuamka na kutengeneza content, but you see you're doing this 52 weeks 365. That is like what you're doing. Do you ever get, I don't know the version for content block? I think I know writer's block. But kuna times nasema sasa hakuna content tutafanya nini. Is there times you get to that point? Yes, one online is good because it gives you the freedom to choose what you want to post and when you want to post. You know, unlike TV, you must kama ni show ni ya Monday every Monday lazima ulete. But you see for online it's very flexible. But now some people huwa wanaipata wrong, wanaona ni kama kuna pressure ya kupost. So wanapost leo, wanapost kesho. But what you realize as you keep posting, una realize kuna kitu ulipost content wise haijafika place inafaa. So what that does, watu wanaonaga ni kama wewe umeanza kuishiwa na content. Oye, akijogosh, akiwoye, akiagekaa kwenye alikuwa. So that happens. But what you do, una relax. Because what I've come to realize, every time unaweza toa kitu iwai. Just like ngoma, kuna muimbaji atatoa ngoma iweze, then atoa hiyo ingine tujaribu kuisukuma katae, but you know hakufangi roho. Anatoa ingine inawai anafunikia. So it's the same thing, you know, and also looking around and trying to diversify and trying to look, wait, kizungu leo naongea hapa, diversify, trying to see what you can do different. Watu wamezoea nikiwa hivi na nikicheza hivi na nikienda hivi na nikiinclude mseko hapa. That's what. Then there's something she talked about being you, authentic, being authentic. Now there's some people are getting it all wrong. Because you find the pressure of I'm vlogging. So leo nitawaletea makeup, then kesho nikikam tawaletea kitu ingine, then kesho nikikam tawaletea kitu ingine. What I've come to learn is that I'd rather choose one thing that I'll be known for. Because when brands are choosing influencers, what they do, wanaangalianga kwa comedy tunaweza chukua nani, wanachukua mtu mmoja. Kwa fashion choose different things, tutachukua mtu mmoja. Tukikuja kwa food, so if sisi wote tunafanya kitu same, chances are ni mtu mmoja atachukuliwa. So it's also good for people to know you, what you are known for. Kama mimi ukinipatia kitu serious nitakuangusha. Ati ladies and gentlemen, hiyo nitawaangusha kabisa. Yeah, but for me it's comedy. For her it's what she does. For you it's what you do. Wabebwe. Your design kabisa. Wabebwe, unaona.
Yako vile pia imetoka na huu. Wananibeba wana. So the other thing is like once there's also the other aspect, which is the business aspect. Because yes, you've been making the content, then somebody approaches you. So what are you looking for so that even these brands they don't exploit you? How do you come up with something like a red card or something like that, so that they don't, at the end of the day, they don't exploit you? Sikuwe kama Jugushi ilipewa 2000 ya kushikilia alafu wazami. Unapatiwa exposure. Uende ukule exposure. How do you do? Well, I think the content creation, influencer marketing space in Kenya has really grown. So pali ilikuwa 5 years ago, si venye iko sahi. Like now there's a contract, we agree, I sign. So if you don't pay me my money, I have a contract that we both signed, yeah. But when it comes to red card, Google is your friend. Like everything that you want to know, it's on the internet. So there are videos on YouTube zenye zinaweza kuambia this is how you make a red card. Okay, Google how to make a red card, itakuonyesha. So you just of course lazima we customize to your own specifications, but the internet, the school of YouTube and Google is, you can get anything there. Yeah, you can Google and get everything. So Njugush, since ufanywe hivyo vile ulifanywa, wacha kucheka hizi. No, hata mimi nimepitia maisha ya mtu iko on the line hapa na wewe unacheka. Hata mimi nimefanywa hivyo. What are the things you put in place so that such a thing doesn't happen again? Unakaa ni kama unanichekelea kupunguza. So what I've realized is one, kujua what you stand for. Kuna shida yetu ni like, I'll talk about even acting. Mnaenda mnaambiwa hii role by the tunakanjana X amount. Na sisi wote tunajua hiyo X amount ni do less. But juu sisi wote tunataka job, wanasema hata tumetoa hiyo X ni half X. Unachiki kitu kimtu sawa, mimi nitafanya. Huyo anachapa inaenda. So but as long as you know your worth and what you stand for, that's one. But also there is a question of, like for example leo ukaitwa na big brand wakwambie, kuna brand hata kwanza ulizangi bei, because the fact that utaonekana ukichapa biz now, that's a plus. But of course watatoa do, utaambia mimi nafika hapa. So first things first is you know how elastic you are, unaweza fika wapi mwisho. Yeah, the result. Two is what you're giving. Is the money you're getting una gain kitu, because kama biashara unaangaliaga, kuna watu wafanya biashara za kutupa, anatumia shilingi 10 alafu analipwa shilingi 5. Sasa si hapo wametajirisha mtu na shilingi 5. So I think it's also figuring out what it is in for you business wise. Yeah, na kama ina make sense. Na kama unaweza gamble, kuna brand unataka ku attract, unajua pia hii ni kujaribu. Unawaambia wacheni niwafanyie video moja muone. Maybe kama ama dancers nimecheki hapa, wana record clip, wako pale online. Kuna brand maybe itakuwa ikikam, kazi yao ni kudance. Kuna wao wenda pale juu ya dancing skill. So for them watasema maybe kuna brand fulani tungependa kuwork nayo so that tuonekane huko nje. There is that, but most importantly in all this is to know where you really stand. Are you comfortable? Because as we speak, hakuna mtu atai kulipa vile unafaa in any job. Hakuna mtu atai kulipa vile unafaa. Every time unasikiaga tuongeze mshahara, tuongeze, because hakuna mtu atai kulipa vile unafaa. But as long as you're comfortable, I think uko sawa. So how do you like, what do you need? Because I see some videos na shoot na hiki tu ni ya nini unashinda ukifanya ini kwa sababu ama ni ya kunipima hii ni ya kusema kwamba wenyewe kuna game inaendelea Manyoni Arsenal na imeanza ala unasikia echo yangu ni watu wa wewe ni wa Mani, huyu ni mtu wa Arsenal lazima wanakuwa kana udo tutabia. So how do you create content without also, because maybe that when you're starting out you don't have like the, people have the cameras, lights, etc. How do you for example make content in a way that is cost effective? All you need is your phone. That's it. Because kuna applications on your phone where you can edit. So you just need to have your idea, do your research, shoot it with your phone, and then edit it on your phone, and then upload it on the internet, Instagram, YouTube, whatever you need. As in, I feel like the biggest misconception about YouTube and content creation is that you need a whole crew, you need a whole technical camera, whatever.
hiyo inakujanga with time. When you start making money out of it, you invest in equipment, you invest in a good camera, you invest in maybe someone to help you with the job, but then you only need yourself and a good camera, a good phone, and that's phone, it. A phone with a good camera. It doesn't even have to be amazing. As long as it's clear enough to be seen. Na wanakusikia vizuri. That's it. Okay. The same for you? Yeah, me I'd say kama tunatumanga kama huwa tunatuma nyeti na zinaenda vizuri na zinaonekana. The same phone. Nyeti. The same phone. Nyeti. Message nini si lazima ikuwe nini. That's not the point. The point is if you have a phone inaweza piga it is. Pole. Ni vile umesema watu wanatuma nyeti. Aya tuendelee. Sasa siku hizi hujasikia dhao inaitwa nyati, nilikuwa namaanisha hivyo. Anyway, nilikuwa namaanisha if you had a simple phone in his record, because what I say is the reason why Afro cinema come with the boom is because of the stories. It's never about umechikio camera, umechikio lighting. No, it's because they have a story, and that's all people want. People wanataka content. Wewe unafanyaga makeup, mimi nimejaribu kufanya yangu inatoka kama madhogodhani, unaweza dua aje fiti. Mwingine na yeye ni msewa gym, kama mimi inanisaidia sana. So we are trying to make a point here. My point is kila mtu kuna there is what you want to subscribe to, whether be it YouTube ama Instagram. Tuna follow kila mtu na vitu zake. Joe Mushiri unajua tu vitu huwa ana post. Unajua Masimasika naye unajua vitu huwa ana post. So every person utamfollow for different reasons. So what we need is content. Sio the quality of, as long as nasikika na naonekana, that's okay. That's okay. Because the idea ya online need to use as little amount of money as possible. And that's everything. Because now production imekuwa expensive. Unaambia sijui ununue kamera 80,000, utatoa wapi? Utatoa wapi? All right. So I want to open it up kwa mafans wako hapa hivi. If you have any question for nini wewe unakaa umeshtuka? I want to open it up kama kuna mtu ako ni swali. Humphrey ako na swali, uko na swali? Kujeni hivi. So do pole. She's falling for him. Njugush, my name is Humphrey. Yes, Humphrey. My name is Humphrey Zeko. Okay, let's try to be realistic a bit. Okay, those days when you're starting coming into your career, whom were you seeing as an example? Who were you saying like, I want to be like this guy? Other than that, which other contingency plan did you have other than what you're doing? I'm confused. Wall up. I'm saying contingency plan. Contingency plan means plan B. That's what I meant. Sharon. Okay, Sharon, back to you. Now, like when you're like seated somewhere alone, does imagination and choice influence your decision when you're trying to create something? Hey. So contingency. So we'll start with the imagination and choice. Oh, okay. Yes. I feel like definitely your imagination and choice has to be a part of what you create. Kwa sababu at the end of the day, content creation is about creativity. Right. What you can come up with as a creative. We actually refer to ourselves as creatives, just like actors, writers, singers, everyone. So it's just definitely your imagination, because you have to picture these things before you actually shoot them and edit and put it out on the internet. You have to imagine it. So that's actually a very intelligent question for him to ask. Yeah. Contingency. Wewe contingency. Now, contingency speaking. Now, he's asked who I was looking for. Looking up to Abel Mutua. Why?
he used to write my script, and that's why nilitoka Real Housewives because Abel Mutua alichujwa. So when he left, I was like, nikafeel hapa ni kama kidogo sitakuwa fiti, so I left. Now this is the thing, I didn't have a plan, sikuwa na contingency because umesikia nimetoka Junani, ametoka Abel. Kutoka na Abel mimi sikujua amechujwa, aliendewa chini akatolewa. Sasa na mimi kutoka sinamfuata tukafanye mambo, tunatoka naye ananiambia sina plan. He didn't have a plan. Then later on find kitu ya kufanya. So mimi niko hapa, nilikuwa nafuata watu juu pengine walikuwa na plan, nilitoka bila plan. So I didn't have plan A ama plan B. And that's why nasema nilikaa kusota. Niligonga 5 months manzi nashindwa nitadu because niliquit job, sikufikiria what next. But when I realized niko na simu na it actually requires me only to have bundles so that ni post, that's when my life changed because nilianza kudu, when you do something you love inakuwaga easier than kitu tu unaamka ufanye juu lazima ufanye. When you wake up una shoot comedy, mimi sionagi haijaleta do, muona wow wasome like kabisa wamegetia joke kabisa, it motivates you kwenda next. So for me I didn't have a contingency, sikuwa na plan. Nikikudanganya nilikuwa na plan, ninadanganya. But now later on, after now what I'm doing, I'm starting to have alternative choices. Unaona sasa hapa naweza ipeleka hivi now because I know better, naweza peleka hivi. She said about online, una learn things online. So nika realize haya, what can I do to have better sound? Nika learn upepo, ukirecord na simu upepo inakujaga ushaicheki video msee amerekodia nini Utawara, watu wa Utawara wako na hizi tabia. Utawara na Rongai wana record video but iko kwa upepo. So nika learn unaweza funika. So you see as you go unaenda ukilearn but start somewhere. Contingency, start somewhere. Kabisa. Ata Utawala ulikuwa na swali? Okay, my name is Grace. To both of you, nilikuwa nauliza, how can you maintain your viewers? Like what do you do to maintain your viewers? Or subscribers or grow, yeah. Your online constituency. You wanna go first? Already is fast. Now now msijali kuna kama makanaingia. Now what I do for, and that's actually something because when unafanya kazi na client anataka kuona uko na viewers wangapi, umereach watu wangapi and such. So that comes with numbers. So what you do personally, what I do with numbers, pata stress nikipata kwa Instagram ukifungua kuna mahali pale juu inakuonyeshanga umefikia watu 1000, kama page yako ni business umefikia watu 2000. So when I wake up naona imepungua, ni stress kwangu. So what I do, siri tu ni moja, watu wamekufollow kwa nini? Because of the content you post. Kuna warembo hapa wanaweka madushnya wanatuwekea, na hizo ndio tunataka kuona. Tukubali, wacheni. Kuna watu hapa wako na chali zao hawataki kukubali. Because tunaendaga pale, unaangalia, okay Vera sawa, okay unaenda hivyo because that's what we are going there for. Unaenda kwa mtu mwingine, unataka sato kwenda mahali, kuna mtu anakuaga na vlog kali ya manguo, hapo ndio utaenda. So what happens is keep posting the content una post. That way wase wataenda wakikam. Na usijazike na wale wase wanakuja leo juu kesho wanaweza kutoka. Juu msee alikam juu alicheki kuna sura poa, akiangalia anaona nikaa nilidanganywa na makeup. Kesho haiko. But for the people who are going to be there for the content, those are your people. So keep giving them good content. Sio tu content bora. Ukiamka usikie hiyo content haiwezi wachana na. Mika kuna zingine shoot wakavinyana naangalia hii haiwezi. Akishasema hivyo na mimi najifanya kichwa na post haipati views, ananiambia nilikuambia. So you also have to check on the quality of the content, kama itakuwa kitu ikiendelea ni consistent. Kuna contingency. I think it's just Kenya amesema, it's just consistency. Ukipost once a month alafu ngoje hadi next month kupost, by the time unarudi watu wataki kuona anymore. Ulikuwa pio 1 month, you know. So I think it's just consistency, lakini like he said before, I don't think tunafaa feel pressure for, oh my god, I need to post every day, because you lose your value and you start posting things for the sake, kwa sababu watu wana expect ni post something. So just consistency, and your audience needs to know that nikitaka kuona kitu, I can go to Sharon's page and I'll find it there. So yeah, consistency is the biggest thing. Let me ask you a question. Ukiwa kwa page, ni wewe unataka nikuulize? Like for example, you come to my page, upate leo sija post,
then come to my page kesho na kesho kutwa mpaka next week but 3 weeks sijapost, utarudi hapo. Haya, hii wiki exactly, hii wiki hata unaweza ni unfollow juu na bo si post, but hii wiki maybe niweke video Monday, then kabla hii wiki ishe hautarudi, kabla hii wiki ishe Friday niweke lingine hautajua, then Monday niachane niweke Wednesday, wewe utakuja third week. So hapa ni watu wawili wamekuja the third week, mmoja amepata hakuna video hata moja, mwingine amepata video 4 hajaona. Kwa hao wawili for those two guys ni nani atarudi? Ni huyu wa wiki 3 haijapostiwa kitu ama huyu wa wiki 3 imepostiwa vitu? Wiki 3 imepostiwa kitu, si ndio? Because ameona nimekuwa nikimiss, so umse lazima nimfollow. So kama hako ameclick hiyo follow ama like button, ata click because ameona anaweza miss, but hayuko sure ni siku gani unaweza post. So si lazima upost every Wednesday. Kama una content waacha. Kama iko tupatie tucheke, ama tupatie tuvae, tupatie tukule, kama ni mapishi. Wabebe! All right. And how is it about somebody else asked making money off of like YouTube, apart from, you know, is it a feasible thing? And there are challenges therein? There are very many challenges. I'd be lying if I said that hakuna challenges, because when I quit my job, I think just like Njugush, okay, Timo, nilika sometime before, because you know I also quit and I didn't have an exact plan. So you can't just quit whatever you're doing and say, okay, I'm going to be a YouTuber today, and you have no plan. If I could go back in time, I'd have a plan, because it's not consistent money. It's not always at every month uko guaranteed you're gonna have money in your account as compared to when you ulikuwa with a 9 to 5. So there are definitely very many challenges, and I don't think it's something like, I don't want to lie to people and tell them quit, utapata ukipost videos utapata pesa kesho. It won't come that fast, and it won't come that often until, you know, you get to that level of consistency, and that level of brands are seeing you and recognizing you, and even YouTube starts sending you money like monthly. Yeah. All right. Kabaisa. So what I'd say is it's about making money and YouTube and everything. What I'd say is staki kuiangalia in terms of money, because as I said, it's never enough. Watu wenye wako na pesa kwa hii mtaa bado wanaamka wanatafuta makazi. So it's short. As you talked about contingency, what I'd like to say, hakuna mtu kwa hii life, wengine wetu tulikuwa nataka kuwa pilot, but look at us, as in unakuanga umeplan life hivi na kupeleka hivi, si ndio? Wengine huko nje tulikuwa tunajua haki, sisi tunakuwa manager, saa hii woi tuko busy. Exactly, but it's what you want to make your life to be. Kama hivyo ndio unataka, pursue hiyo, somehow kitu itajipa. Tusukumane. All right, hapo sawa. Right, umeona kamera ilikuwa gani? Oile. Okay. Yeah, right, tips. so as I